So, inumin na natin. Hi everyone! Welcome back to my channel! So sa video natin ngayon, mag-unboxing tayo nitong IAM Worldwide Amazing Pure Organic Barley. So powdered drink mix siya from Australia. So yun, naalala ko lang nung pumunta ako ng Japan, hindi ko alam kung kailan yon, siguro nung 2018 or yung 2017 na time. Meron kaming kinainan na isang restaurant na nag-serve sila sa amin ng barley na drink. So, habang naghihintay ng food, so yun, binigyan kami ng barley na drink. So, doon ko yun unang natikman, yung barley. So, nung nalaman ko na merong barley na binebenta si IAM Worldwide, tinry ko. So, itong box na to, ang laman niya is 10 sachets ng pure organic barley na 3 grams ang per sachet. So, yan. Maganda naman yung box niya. So, tingnan natin yung laman. So, yung na-try ko sa Japan is, I think, yung fresh barley siya. Hindi siya powder. But this one is powder. So, yan. Tingnan natin yung laman. Yan. Pero this powdered barley is ngayon ko palang matatry. So, yan. So, 3 grams yung laman ng bawat sachet. So, mamaya i-try din natin para ma-taste test natin. So, yung isang box, ang laman niya is 10 sachets. So, yan. Ang recommended raw nito is once a day. So, para siyang supplement. So, once a day, inom ka nito in cold water. Pwede mo rin siyang ihalo sa juice or sa shake, sa mga drinks. So, yun. So, yun. Sa mga nagtatanong kung BFAD approved ba siya. So, ayan. Meron naman siyang BFAD number. Then, halal certified din siya. So, it's a food supplement. So, no approved therapeutic claims. So, sabi dyan, since this is a food supplement, there's no limit to the amount taken. So, kahit ilan pwede mong inumin sa isang araw. So, for sick or recovering people, 1 sachet of amazing pure organic barley powder drink, 30 minutes before meals, 3 times a day. Pero kung for daily maintenance, 1 sachet of amazing pure organic barley powder drink, 30 minutes before breakfast daily. So, since gabi na, try natin to tomorrow morning. So, IAM Amazing Barley is 100% organic, gluten-free, and GMO-free. And it also comes directly from the farms in Australia. So, color, taste, smell, and texture may vary due to natural element conditions during season of harvest. So, directions for use is, so empty the contents of 1 sachet into a glass. Add around 50 ml of lukewarm or cold water. Stir well. So, drink within 20 minutes of preparing because active enzymes of barley die after that. So, yun. The next day. So, itatry na natin yung barley na drink. So, sabi, pwede raw lukewarm water or cold water. So, gamit na lang tayo ng cold water. So, yan.
pwede na yan. And then, lalagay na natin yung barley. So yan, lagay lang natin yung isang sachet. So yan. And then, i-mix na natin para mag-dissolve yung powder. Mix lang. So, mix lang natin maigi. So, ayan siya. So, kulay green. So, para siya talagang from grass. So, ayan, no? Kulay green siya. So, kung aamoy mo, amoy organic talaga. Amoy grass. Na-try ko na to before sa Japan. And yung lasa niya is okay lang naman. Lasang damo. So, try na natin. Okay naman. Tolerable yung lasa. Hindi naman sobrang sama. Pero if you want na maglagay ng asukal or pwede nyo rin ihalo sa juice para hindi nyo malasahan yung lasa ng grass, pwede rin naman. Pero sa akin, okay naman siya. So, inumin na natin. So, yun. Ubus ko na. So, ang recommended niya is 30 minutes before meal time. And since hindi pa ako nagbe-breakfast, so ininom na ako. Then after 30 minutes, pwede na ako mag-breakfast. So yun, ang plan ko naman sa kanya is inumin siya once a day. So bumili na ako ng 3 boxes para good na siya for 1 month. So 30 sachets na siya. So pwede ko siyang inumin for 1 month. So how much siya? It's 1,000 pesos per box. So, yan yung ano naman talaga niya, suggested retail price. So, yun. Siguro after 1 month, kapag naubos ko na yung 3 boxes ng barley, I'll update you kung ano yung effect or kung meron man akong nararamdaman na magandang effect or any side effects sa pag-inom ko ng barley. So, for now, yun lang muna. So, thank you for watching, and if you haven't subscribed to my channel, please subscribe. Also, don't forget to share this video, and see you on my next video. Thank you, bye-bye.